Very good evening to all. Welcome to the webinar on intellectual property and rights organized by PG Department of Computer Science. Shift
to Bishop College, Trichy. Innovation and ideas can transfer the future forever. All innovation began with simple ideas and thoughts. This webinar, I'm This webinar is interested to cover various aspects of ICR associated with it. To begin this program, we will start with silent prayer. Thank you everyone. It's time for welcome address. Now I would like to call Ms. Reshma Nancy to welcome you all. Good evening, all. A smile is an universal welcome. There is nothing better than expression in words. It's my privilege to address you all on behalf of PG Department of Computer Science, shift to Bishop Heber College. If we keep on holding to the cause, there is nothing better. First, I would like to thank God for this moment. A leader is one who knows the way, draws the way, and shows the way. Here, I would like to welcome the head of the department, Dr. Sober Smiles David, and take this opportunity to thank for arranging this webinar. To know what you know and what you do not know, that is true knowledge. Now, I would like to welcome the resource person, Dr. B. Gayatri, who is here to give us the true knowledge. Welcome, ma'am. The best teachers teaches from the heart and not from the book. I cordially welcome all the teachers to this webinar. Success occurs when opportunity meets preparation. I am glad to welcome all the student friends who is eager to taste the success. Welcome you all. Once again, I welcome you all. Now, I extend a warm welcome to all to the seminar on IRP. I find immense pleasure in introducing our Honorable Chief Guest for Dr. Chief Guest Dr. B. Gayatri, who has been working as an associate professor for 13 years. She has published more than 100 papers in national and international level conference, and she has given guest lecture for more than 25 seminars and workshops. We are really thankful to her taking the time out of her busy schedule to attend the webinar. We hope the students are able to seek a little guidance and some knowledge and thoughts from her. I request ma'am to come and enlighten the audience with her precious thoughts and ideas. Thank you. Thank you, team. First of all, I wish to thank God Almighty for making this day a realistic one. And I wish to thank the person who has all the persons who has meticulously planned for this seminar to take place in intellectual property rights. I thank every one of you, and I wish to thank the administration for giving me this wonderful opportunity to meet all the budding aspirants and to enlighten them regarding the intellectual property rights. And here we go. Today we are going to see about the intellectual property rights. What is that, and why we need to learn about that? Why you want to know about that? And this is our agenda today. My voice is audible and maybe it is visible, isn't it? Shall I proceed? Shall I proceed?
Is everything clear? Shall I proceed? Yes, thank you, sir. So this is our agenda today. We are going to see what are the law governing the intellectual properties. What is that? What is the meaning of the intellectual property? And what are the types of IP we have? We have a patent, trademark, copyright, and geographical indications also. And infringements. That is any problem arising in that. What should we do? Infringement and case studies, some examples. And finally, we are going to conclude with that. This is our agenda today for another 60 minutes. So WIPO, it is called the World Intellectual Property Organization. We have organization regarding the intellectual property, which has been established by WIPO Convention 1967. And it is going to be a specialized agency of the United Nations. They promote the protection of the intellectual property throughout the world. They promote it. And headquarters is in Geneva, Switzerland. And every April 26th, very next day of today, we are celebrating the Intellectual Property Day. And the vision is that visionary innovation, which is for a secure future. So this is that the intellectual property rights. So the property in ஜென்ரலாகவே இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்றோம்ல, வாட் யூ மீன் பை ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்னது? நம்மளோட சொத்து. வி யூஸ் டு சே இட் இஸ் தட். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி could be differentiated as tangible and intangible property. Tangible, it is called as which could be moved from us, and intangible is that நமக்கிட்டேருந்து பிரிக்க முடியாதது. That is we call tangible and intangible. Tangibleனா பிரிக்க முடியறது, intangible பிரிக்க முடியாதது. So tangible we can further classify it as movable tangible property and immovable tangible property. Movable we can take the example as a car, and for immovable we can take the example as building. Isn't it? நம்ம கிட்ட காரு, வீடு எல்லாம் சொத்து இருக்கும் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் டேங்கபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். பட் இன்டேங்கபிள் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம சொல்றோம். அதாவது இன்டெலெக்சுவல்னா நம்மளோட பிரெயின், நம்மளோட நாலேஜ், அதுலேருந்து உதிக்கிற ஒரு சொத்து. ஓகேவா? அதுதான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிற நியூ ஐடியாஸ், innovative ideas, இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? intellectual property. அது further it is divided as industrial property related and copyright related. ரெண்டும் எப்படி பிரியுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டட் எல்லாமே நாவல் ஐடியாஸா இருக்கும், அதாவது புது ஐடியாஸ், இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ். காப்பிரைட் ரிலேட்டட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஐடியாஸை வந்து எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம், எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த ஐடியா தான் காப்பிரைட். இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள மெயின் டிஃபரன்ஸ். இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டட் எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு பி ரிலேட்டிவ் to the novelty, whereas copyright, how it is being expressed, that we call it as a copyright. So industrial is further divided as patents, design, trademarks, and geographical indications. Okay, we can see that in next slides. So the model, so the working mechanism of a car, we can take it as a patent. We call it as a patent. Yes, how the car is being working, and the shape of the car we can take it as a design. Yes, patent சொல்லிட்டோம், trademark சொல்லிட்டோம், copyright. So name, அதுக்குன்னு ஒரு நேம் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, நேம், அதெல்லாம் we call it as a trademark. And the manual what we use, we call it as a copyright. நம்ம ஒரு மேனுவல் கொடுப்போம்ல, how the car works அப்படிங்க, that is called copyright. மேனுவல் எப்படி இருக்கும்? எல்லாத்துக்குமே it will going to be same. So what happens here, that expression of the ideas is called as copyright. Everything is going to be same. So with this car example, what we will be able to understand, the working mechanism, which is called patent, the shape, which is the design, the name, which is the trademark, manual is a copyright. Yes, we will. I hope you will be able to understand a little bit about this. Patent na அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, டிசைன் தான் ஷேப், அதுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கும், ட்ரேட்மார்க். அந்த பேர் என்ன இருக்காது, மற்ற காருக்கெல்லாம் நம்ம அசைன் பண்ண மாட்டோம். தட் இஸ் கால்ட் ட்ரேட்மார்க். ஸோ மேனுவல், காப்பிரைட். ஸோ இந்த ஐபிஆர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஆஃப் பேட்டன்ஸ், காப்பிரைட்ஸ், ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன், ட்ரேட்மார்க், இதெல்லாம் தான் இருக்கும். சரியா? அப்போ இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டோம், ஐபி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டு இப்போ ஜெனரலாவே நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க என்ன பண்ணுவோம், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மற்றவங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? த சேம் வே இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அதே தான். நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கிளைம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா others cannot claim for it, others cannot use it.
ஓகேவா? இப்போ உன் கார்ல வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்களா? மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஐபிஆரும். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ் வில் பி given to a person who has filed it. They will be having the exclusive right on it. So for a certain period of time, they will be holding that. இப்போ எப்படி சொத்து வந்து நம்ம லைஃப் டைம் ஃபுல்லா இருக்கும், அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வி ஹேவ். ஃபார் பேட்டன் வி ஹேவ் சம் பீரியட் ஆஃப் டைம், ஃபார் கார்பரேட் வி ஹேவ் சம் பீரியட் ஆஃப் டைம், ஃபார் ட்ரேட்மார்க் வி ஹேவ் சம் பீரியட் ஆஃப் டைம். லைக் திஸ் இட் differs, depends upon the intellectual property. The time duration will be differing. So what happens here? For certain period of time, they will be claiming their exclusive rights. So legal rights also will be given to them. It is going to be an intangible potential asset. என்ன பண்ண முடியாது, பிரிக்கவே முடியாது. பொட்டன்ஷியல் அசெட், இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பொட்டன்ஷியல் அசெட். And it is going to become monopoly. That means what? Monologue, இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், ஒருத்தருக்கு உரிய விஷயம். ஸோ மோனோபோலி அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இவங்க மட்டுமே தான் வச்சிருப்பாங்க, அதர்ஸ் cannot யூஸ் இட். தட் we call it as a monopoly. ஸோ இதுல நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் என்ன சொல்லணும், நெகட்டிவ் ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, அதர்ஸ் cannot யூஸ் இட் ஃபார் certain period of time. That is the very important thing. Other people cannot use it. Okay. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எங்கெங்க வந்து லொக்கேட்டட் அப்படிங்கறத ஐ ஹவ் given you this flow chart. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இதை வச்சிருக்காங்க. கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். அது ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா we have patent and design office located in all these places. And then we have trademark registry which is going to be located in all these places, and geographical indications in this particular place, Chennai. Okay. And patent information system we can be get from Nagpur. ஸோ நம்ம அந்த ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்ரேட்ல ஒரு ரிலேஷன் பார்க்க போறோம். ஸோ இங்க நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, சிங்கிள் ப்ராடக்ட் கேன் பி ப்ரொடெக்டட் பை மோர் தேன் ஒன் ஐபிஆர், அதுதான் சொல்ல வரும். இப்போ இந்த கொக்கோலா பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ரேட்மார்க் வச்சுக்கலாம், இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் வச்சுக்கலாம், பேட்டன்ட் வச்சுக்கலாம், காப்பிரைட் வச்சுக்கலாம். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி பாசிபிள். Okay, so here you can see the logo. Here நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், this is a Coca-Cola logo. So this is a trademark of this particular bottle. Yes, and the shape of the bottle, how it looks, the shape, how it looks, that is going to be the industrial design. So trademark is going to be the first one, first IP, and this is going to be the industrial design, second IPR. And what happens is bottling, in the juice bottle குள்ள ஜூஸ் நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம், அந்த ஜூஸ் வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா, it is going to be the patent, that is the third IPR. இந்த bottling equipment எப்படி வந்துச்சு, that is the third IPR. And then இது ஒரு வெப்சைட் will be having, அதுல டெக்ஸ்ட் இருக்கும், டேட்டாபேஸ் இருக்கும், ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்கா இருக்கும். That is we call it as a copyright. Okay, students, I hope you'll be able to get bit out of it. I hope. So the trademark, industrial design, patent, copyright, எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், for this particular bottle we can claim. So single product can be protected by more than one IPR. It is possible. So இப்போ இந்த ஃபேன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, what happens, how the fan looks, that is going to be the industrial design, and how the fan works, that is going to be the pattern. How it works in the pattern, the shape, the design, that is going to be the industry. So it is going to be unique. ஸோ இந்த ஃபேன் டிசைன் என்ன பண்ண முடியாது, வேற ஒருத்தங்க யூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ காப்பி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது யாரும், எல்லாம் யூனிக்கா இருக்கணும், இது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கிளைம் பண்றது தான் நம்மளோட இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது. ஸோ in this phone you will be able to see this particular logo. You will be able to see this particular logo which we claim it as a trademark, this particular logo. And then the same, the bottling is a pattern, idu industrial design irukum, in the logo is going to be the trademark, how the shape of the bottle is going to be the trade secret of that particular one. And I wanted to say one more thing about the geographical indications we are talking about. So geographical nale ennadu, நம்ம ஜியோகிராபிக்கலா ஒரு பிளேஸ் சொல்றது, ஓகேவா, ஜியோகிராபிக்கல் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஜியோகிராபிக்கல். ஸோ இது we used to call it as செப்பல், we know. But here what happens, it is mentioned as கோலாபுரி செப்பல். ஸோ இந்த கோலாபுரிங்கிற பிளேஸ்ல இதை செய்யறாங்க. ஸோ ஜியோகிராபிக்கலா என்ன பண்றோம், we try to indicate it. Okay, and then இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, we are all very familiar about this, and seeing this I hope you will be mouth tangling, ரொம்ப இஷ்டமா இருக்கும். So geographical indication, this is called திருப்பதி லட்டு, not simply லட்டு,
Tirupati Laddu. So this is the geographical indication ma. ஓகேவா அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் அந்த பிளேஸோட சேர்த்து நம்ம என்ன பண்றோம் இண்டிகேட் பண்றோம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் வில் பி கிவன் ஃபார் அன்ஆத்தரைஸ்ட் காப்பிங். இது யாருமே காப்பி பண்ண முடியாது. அதான் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனோட யூசேஜ். இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னா அன்ஆத்தரைஸ் காப்பி. எல்லாமே அன்ஆத்தரைஸ் காப்பிங்க அபாலிஷ் பண்றதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்றது. ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் என்ன அப்படின்னா நாமினல் லாஸ் இனிஷியல் 10 years கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் it will be got for another 15 years if you want we can renew. பட் ஜென்ரலா பார்த்தோம்னா இப்போ டிசைன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாமே அப்டேட்டடா இருக்கும்னு நினைப்போம். புது புது டெக்னாலஜி புது புது டிசைன் யூஸ் பண்ணணும், புது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ற மாதிரி புது புது டிசைன் யூஸ் பண்ணணும், இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் வி ஃபீல். ஸோ அதனால மோஸ்ட் அந்த டிசைன்ஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இது நம்ம தேவைப்படாது. 17 yearsங்கிறது இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஓகே இல்லையா. அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரெண்ட் மாத்திட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ஜுவல்லரி இந்த ஷேப் ஆஃப் த ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்கா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். வேற யாரும் என்ன பண்ண முடியாது, இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. சேம் வே த கார் அண்ட் அவர் ஃபுட்வேர்ஸ் அண்ட் அவர் ட்ரெஸ்ஸஸ் தீஸ் பாட்டில்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி த இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். அண்ட் தென் வி கால் அஸ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் அதே தான். ஸோ ஈச் கம்பெனி ஆர் ஈச் ஏஜென்சி இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் த சேம். ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா திஸ் அயன் பாக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டோட்டலி என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் திஸ் அயன் பாக்ஸ், isn't it? We can see. So the same way this pen and this pen everything is going to be unique. நம்ம டூத் பிரஷ் பார்த்துக்கலாம், நிறைய டூத் பிரஷ் பார்த்துருக்கோம். இதெல்லாம் என்னது கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஒரு கம்பெனி பண்றத இன்னொரு கம்பெனி அந்த மாடலை பண்ண முடியாது. எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கும், எல்லாமே தனித்தனியா இருக்கும். அதை என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம சேஃப்டி பண்ணிக்கணும். நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி அது. அதுதான் நம்ம திருப்பியும் நான் சொல்றேன் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஹோப் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் த பாயிண்ட் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு இன்சிஸ்ட் டுடே. Okay, so all these products are going to be the consumer products which is going to be unique in its nature, whereas other people cannot copy it. Unauthorized copying is not allowed. And next we see about the pharmaceutical product. நம்மளோட மெடிசன் சர்ஜிக்கல்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணுறது அந்த pharmaceutical products. So you can see the capsule itself. This capsule is going to be unique from this capsule. This is going to be entirely different from this one. So this is going to be the pharmaceutical product. The same way when you see the syringes, yes, this syringe is entirely different from this syringe, and this syringe is going to be entirely different from this syringe, and this syringe is going to be entirely different from this syringe. So all these syringes are going to be the unique syringes in its way. ஒரு pharmaceutical product பண்றவங்க அந்த syringe மாதிரி இன்னொருத்தங்க பண்ணக்கூடாது. அதான் இதோட uniqueness. The same way இந்த syringe bottle பார்த்தீங்கன்னா இது entirely different from இது. Okay, you can see. So both are going to be unique in its nature. Both are unique. Okay, this is the way they will be having this. So the same way in the dispenser is going to be different from this dispenser. So like this, everything is going to be unique. Next we talk about the textile and jewelry. Again, for all the textiles, for all the designs, it is going to be unique in its nature. ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கிறது அடுத்த கம்பெனி they should not copy it. So trademarks and the symbols, when you see this, you'll be able to understand this very better. IBM you very well know, HP you very well know, and Google everybody will be knowing. So seeing on this particular logo, we will be able to get that particular trademark. For example, this BMW, whatever it may be. Yes, Puma, we will be able to get it. This is this particular product. We will be able to understand. This is the set trademark. And when we talk about the geographical indications, you'll be able to see all these things. It is going to be indicated by their geographical place from where it is done. Basmati rice, Darjeeling tea, Kanchipuram silk saree. Many girls would love this. And Alfonsa mango, Nagpur orange, Kolhapuri chapel, Bikaneri bhujia, Agra peta. So all these, what happens? Everything is being indicated through this particular name.
through this particular name, this particular product is being identified. We are able to identify this particular product with this particular geographical indication. We'll be able to identify. So when we talk about this Darjeeling tea, this tea is going to be indicated with this particular thing we call as Darjeeling. And when we talk about this Nagpur orange, we see the orange is being indicated by the geographical place Nagpur, and same for the Alfonso mango. So what happens is mango, Alfonso mango, like that. So intellectual property, it is actually referred to the creation of the mind. நம்ம மைண்ட்லேருந்து உதிச்ச கிரியேஷன் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. அது இட் குட் பி இன்வென்ஷன், இட் குட் பி பிராண்ட் நேம், ஏதாவது எனி சீக்ரெட் ஃபார்முலாஸ், வெப்சைட்ல உள்ள யூனிக் கண்டென்ட், இல்லைன்னா மூவிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவிக்கு இந்த மூவி நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஒரே ஐடியாவா இருந்தாலும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஐடியா இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட். இதுதான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, இதுதான் அவுட்லைன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தா பேட்டன்ட் அப்படின்னா இன்வென்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும், புது நாவல் ஐடியா. அண்ட் ட்ரேட்மார்க் அப்படிங்கிறப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அந்த ட்ரேட்மார்க் வச்சு என்ன பண்ண போறோம், அந்த சோர்ஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். என்ன ஃபார் கூகுள் ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் BMW நம்ம ட்ரேட்மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், we will identify the particular source. And copyright அப்படிங்கிறப்போ expression of the idea, how the idea is being expressed. And then we talk about the trade secret. So அந்த சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் வேல்யூ இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பெப்சி, கொக்கோ கோலா பாட்டில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த அந்த கொக்கோ கோலா பாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது, நம்ம அது வந்து அதோட ட்ரேட் சீக்ரெட். ஸோ வாட் கேன் பி பேட்டன்டட் அப்படின்னா எனிதிங் which is under the sun that is made by man. That is more important. That is made by man. It should not exist in its nature. God உருவாக்குனதா இருக்கக்கூடாது. Made by man. நம்ம கண்டுபிடிச்ச. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் பிளாஸ்டிக்ல தான் நம்ம ஸ்ட்ரால வந்து ஜூஸ் குடிப்போம் யூஸ்வலா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர்ல ஸ்ட்ரா வந்துச்சு, இன்னும் நிறைய திங்ஸ்ல ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்பூன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா வந்து முதல்ல வந்து எவர்சில்ல ஸ்பூன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்வரன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா மாத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், அடுத்தது நிறைய மெட்டீரியலை நம்ம ஸ்பூன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லைங்களா. ஸோ அது எதனால பண்ணோம், என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும், மக்களுக்கு வந்து அதை எந்த பாதிப்பும் கொடுக்கக்கூடாது பிளாஸ்டிக்னாலன்னு சொல்லிட்டு. இதையெல்லாம் யார் யோசிச்சது, இது மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் தான் யோசிச்சா. அதெல்லாம் என்னது, ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா, ஒரு நியூ ஐடியா. அதே மாதிரி கவர்ஸ் அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் த பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் அண்ட் அதர் திங். அந்த பிளாஸ்டிக் கவர்ல இருந்து என்ன ஆச்சு, நமக்கு ஒரு பேப்பர் கவர் உண்டாச்சு, ஜூட் பேக் உண்டாச்சு. லைக் திஸ் டிஃப்ரெண்டா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், திங்க் பண்ணி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம புதுசா இதுல என்ன பண்ணலாம், நம்ம உருவாக்கிக்கலாம், டிஃப்ரெண்டா நம்ம யோசிச்சுக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் பேட்டன்ட். ஸோ எனிதிங் அண்டர் சன் விச் இஸ் கோயிங் டு பி மேட் பை மேன் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா we can patent that. ஓகேவா, we will be able to patent it. That is called. And what can be patented அப்படின்னா anything which is going to be useful and anything which is going to be new we will be able to patented. And methods, machines, composition of matter, manufacture பண்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can patent it. ஸோ எதை நம்ம பேட்டர்ன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் அல்காரிதமா இருக்கட்டும், லாஸ் ஆஃப் நேச்சரா இருக்கட்டும், ஐடியாஸா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பேட்டர்ன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த அல்காரிதம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங். லாஸ் ஆஃப் நேச்சர் அப்படிங்கிறப்போ இட் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங். அண்ட் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறப்போ இதுவும் ஏற்கனவே இருக்கும். ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிறது என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம பேட்டர்ன் பண்ண முடியாது. ஆனால் காப்பிரைட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த ஐடியாவை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோங்க. அதுக்கு நம்ம படம் பார்த்து நிறைய படம் ஒரே மாதிரி கதைகள்ல இருக்கும், ஓகேவா. பட் என்ன இருக்கும், அந்த ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஐடியா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் பேட்டன்டபிலிட்டி. இந்த ஹேர்டில்ஸ் எல்லாம் நம்ம தாண்டி வரணும். அதாவது யூட்டிலிட்டி. ஸோ நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ற மாதிரியான விஷயமா இருக்கணும். நாவல்டி, ஐடியா ஷுட் பி நாவல், யூனிக்கா இருக்கணும், நான் ஆப்வியஸ். ஸோ எந்த ஒரு ட்ரபிள் இல்லாம இருக்கணும். எனேபிள்மெண்ட், இன் ஃபியூச்சர் இட் மஸ்ட் பி
made into a mission. ஃபியூச்சர்ல அது ஒரு மிஷனா மாற்றக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். that we call it as a description or enablement. So it is a utility based one, it is a novel based one, so it should be non obvious or enablement. Like this, we should be able to cross on all these particular things, we should be able to cross all the hurdles to reach up to this. ஸோ ஸோ நம்ம பேட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இது மாதிரிலாம் யோசிச்சு we have to create a new ideas, innovative ideas. ஸோ டெக்னாலஜி கமர்ஷியலைசேஷன் எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீசர்ச், தட் இஸ் ரீசர்ச், புதுமையான விஷயங்களை தேடுறது. அண்ட் தென் அந்த இன்வென்ஷனை வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்க்ளோஸ் இட், நம்ம அதை சொல்ல போறோம், அதை அசஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் வி அப்ளை ஃபார் இட், அதோட பொட்டன்ஷியல் லைசன்சஸ் வில் பி ஐடென்டிஃபை, எதனால அதை கொடுக்கணும், என்னென்ன பொட்டன்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட், எதனால இது யூஸ்ஃபுல், அண்ட் தென் வி ஹேவ் டு லைசன்ஸ் இட், அண்ட் ஃபைனலி இட் வில் பி கமர்ஷியலைஸ்ட். ஸோ இன்வென்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி டிஸ்க்ளோஸ். அப்போ அந்த அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீட் பண்றாங்க, இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா அப்படிங்கிறப்போ அப்போ நம்ம இன்வென்டர்ஸ் யார் அதை வந்து ஃபைல் பண்றாங்களோ அவங்கள்ட்ட மேபி சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இல்ல எதுவுமே தேவையில்லைன்னா இட் வில் பி ப்ராசஸ். அந்த அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீட்ல மறுபடியும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா வி கேன் ஆஸ்க் தி இன்வென்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி தி அப்ளிகேஷன் வில் பி ப்ரொசீடட். ஓகேவா? இது எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் பண்றோங்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட் எப்படி பண்றாங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இந்த இன்டர்ன்ஷிப்போட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படின்னா, இந்த பேரண்டபிளோட சர்ச் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல், what is the market size, where it is going to be used, and how far the growth potential is going to be, that is called the market potential. நம்ம இந்த trademark இருக்கட்டும், so industrial design இருக்கட்டும், how it is done and why it is done. And when we talk about the competition, what are the advantage with this and what are the new features we are using it, that we call it as a competition. And then coming to commercialization, கமர்ஷியலைஸ் எதுக்கு பண்றோம், வெரி எனி அடிஷனல் ரிசோர்சஸ் குட் இம்ப்ரூவ். ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராஸ்பெக்ட் ஆஃப் கமர்ஷியலைசேஷன்ல ஏதாவது அடிஷனல் ரிசோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா, தட் we are seeing this. And what about the market need அப்படின்னா, any interest in the target companies, வேற யாராவது இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, ஸோ அதை நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணி we are working on it அப்படின்னு செக் பண்றது தான் இட் இஸ் த மார்க்கெட் நீட். ஸோ ஒரு ட்ரேட்மார்க்கை நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ட்ரேட்மார்க் நிறையா சொன்னோம், இப்போ கூகுள் சொன்னோம், BMW, பூமா, ஸோ இதெல்லாம் ட்ரேட்மார்க் இல்லைங்களா? ஸோ இன் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இப்போ அது நாட் டிஸ்டிங்டிவ், அதுல எதுவுமே புதுமையா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நம்ம அதுல என்ன பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா, வி ஜஸ்ட் டோன்ட் நீட் டு ப்ரொடெக்ட் இட். நோ ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி நீடட் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எனிதிங் டிஸ்டிங்டிவ் ஓவர் தேர். ஸோ நோ நீட் டு ப்ரொடெக்ட் இட். அண்ட் வென் வி கோ ஃபார் மோஸ்ட் டிஸ்டிங்டிவ், இது ரொம்ப புதுமையான ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படின்னா, கண்டிப்பா வி நீட் ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் அல்டிமேட்லி பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி மோஸ்ட் டிஸ்டிங்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபேன்சிஃபுல், for example fanciful, Mexon, so it need to be fully protected. And when it is going to be arbitrary one, that is existing word da, but it is not going to be related anything with the product. For example, our Apple computers. So இந்த மாதிரி ஆர்பிட்டரியா இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், we need to protect it. And then when coming to suggestive, that is suggest product, for example PlayStation, அது என்ன பண்ணுது, அந்த product it is suggesting that. And when we come on to the descriptive, so it is going to describe the product, we call it as creamy. And when it comes for generic அப்படிங்கிறப்போ it is going to be a common name, for example soap or phone, like this. So it is going to be a common name, so no need of protection is needed here. So distinctive இருக்கிறப்ப தான் we need to protect it. So it is going to be not distinctive அப்படின்னா it will not be protected. distinctive இருக்கப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ட்ரேட்மார்க் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். So intellectual property law in India எப்படி இருக்குன்னா, we have many big and small intellectual law firms, India, USA, UK, Chicago, இதெல்லாம் it is available. So இது என்ன பண்ணுது, it helps the inventors and creators of the product. They are able to provide a qualitative product. நல்ல innovative things எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. So in same way in India, intellectual property right are safely protected. It is going to be safely protected and it will be controlled by well established statutory and judicial framework. நம்ம law படி என்ன பண்ணிக்கிறோம், இப்போ நம்ம சொத்தை வாங்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்ப்பா, நம்ம அதை வந்து பத்திரம் வச்சிருப்போம், ப்ரூஃப் வச்சிருப்போம், அதெல்லாம் வச்சு தானே நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சேஃப்டி பண்றோம். இது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அதை சேஃப்டி பண்ணி வச்சுக்கிறோம். The same ways statutory and judicial frameworkல இருக்கிறதுனால நம்மளோட intellectual property எல்லாமே it is
it will be safely protected. So இதை தவிரவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெனி அட்டார்னி ஃபர்ம்ஸ் அண்ட் லா ஃபர்ம்ஸ்லாம் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்தியாவில் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ்ல இட் இஸ் அவைலபிள். தே ஆல்சோ வில் ஹெல்ப் அஸ் டு சேவ் அவர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. So what is intellectual property? It is a property which is going to arise from the human intellect. We will be, it will be arising from ourselves. So it is a product of a human creation. So it is going to be comprised of two distinct forms: literary and artistic work, industrial property. Literary and artistic work la what will come? Our copyright will come. Copyright தவிர மற்றது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will comes under the industrial property, because இதுல மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா expression of idea. இதுல உள்ளது எல்லாமே it is a new ideas, a novel ideas. So next we talk about the literary and artistic works. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா it is going to be books, paintings, musical compositions, plays, movie. So all these things we call it as a artistic works. So when maybe protect பண்ணும், it will be protected through the copyright. It will be protected through copyright. So other things will be protected to the industrial designs. So industrial property எல்லாமே it is going to be physical matter. Okay, that is the product of an idea or the concept which is used for commercial purposes. So how could be protected? In any of these way we can protect it. So by patenting the object, by giving trademark for that, by getting the industrial design, by trade secret, by layout design, by geographical name. So in any of these way we will be able to protect it. Okay, so the major types என்ன இருக்கு பார்த்துருந்தோம் நம்ம. ஃபங்க்ஷனல் டெக்னிக்கல் இன்வென்ஷன்னா பேட்டன்ட், அண்ட் நெக்ஸ்ட் பியூர்லி ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்னா இட் இஸ் காப்பிரைட். ஏதாவது ஒரு சிம்பிள், லோகோ, வேர்ட், சவுண்ட், கலர், டிசைன், ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி டேக்கன் அஸ் ட்ரேட்மார்க். ஓகே, திஸ் இஸ் அ மேஜர் டைப்ஸ். சிம்பிள், லோகோ, அந்த மாதிரி வரப்போ லோகோ நம்ம ட்ரேட்மார்க் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ட்ரேட்மார்க். ஸோ பியூர்லி ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்காக இருந்துச்சுன்னா it is going to be of the copyright. So functional invention, technical invention அப்படின்னா it is a patent act. So it will be of these phases. So it is covered under the act called Patents Act 1970. So it is amended in 2005. So it is going to extend to the whole of India. It will be extended. ஸோ நம்ம எந்த டேட்ல ஃபைல் பண்றோமோ, எதுவுமே நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் பேட்டண்டா இருக்கணும், எல்லாம் இருக்கணும், நம்ம எந்த டேட்ல ஃபைல் பண்றோமோ அன்னிலேருந்து நமக்கு எஃபெக்ட் வந்து ஆரம்பிச்சிடும். இட் இஸ் ஆ ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது. So patent is going to describe an invention for which the inventor claims the exclusive right. So invention is patentable only if it is going to be new, useful, not obvious, pertains to patentable subject matter and இதுதான் வந்து இன்வென்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி பேட்டன்டபிள். ஒரு நாவல் ஐடியாவா இருக்கணும், யூஸ்ஃபுல் ஐடியாவா இருக்கணும், ஆப்வியஸ் நாட் ஆப்வியஸா இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி பர்டன் சப்ஜெக்டிவ் சப்ஜெக்ட் மேட்டரா இருக்கணும். ஸோ பேட்டன்டபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வாட் இஸ் மென் பை தட்? இட் இஸ் கோயிங் டு பி அன் இன்வென்ஷன். ஸோ ரிலேட் டு எ ப்ராசஸ் ஆர் ரிலேட் டு எ ப்ராடக்ட் ஆர் போத், எதுவா வேணா இட் குட் பி. ஸோ இட் இஸ் going to be an involves an inventive step. Be capable of industrial application. It should be capable of industrial application. Is going to be of mission. So the life and duration for the term of the patent வந்து 20 years இருக்கணும். ஸோ ப்ரையாரிட்டி டேட் வந்து எந்த டேட்ல நம்ம ஃபைல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், ஸோ டேட் ஆஃப் பேட்டன்ட்ங்கிறது நம்ம என்னைக்கு ஃபைல் பண்ணோமோ அதுதான். ஸோ ஃபீஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி 4500. ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, பேட்டன் அப்படிங்கிறது எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயுமே இருக்கும். இந்தியன் பேட்டன், கனடியன் பேட்டன், ஜெர்மன் பேட்டன், ஆஸ்திரேலியன் பேட்டன் நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்ம ஊர்லயும் வேற ஊர்ல வேற நாட்டு பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணலாம், தி கேன் ஃபைல் அ பேட்டன். நம்மளும் அதே மாதிரி அந்த நாட்டோட பேட்டன் நம்ம ஃபைல் பண்ணலாம். இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, வெதர் இட் இஸ் கிராண்டட் இன் ஒன் கண்ட்ரி ஆர் ரிஜெக்டட் இன் ஒன் கண்ட்ரி இஸ் கோயிங் டு பை அஃபெக்ட் வித் அதர் அப்படின்னா, நோ, டெஃபினெட்லி நாட். இப்போ இந்தியாவில் ஒரு பேட்டன் கிராண்ட் ஆயிருக்கு, ஓகேவா, நம்ம அதே பேட்டன்ட்டை கனடாலேயோ ஆஸ்திரேலியாலேயோ அக்செப்ட் பண்ணலையோ ரிஜெக்ட் பண்ணாலோ எதுனாலுமே இட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஸோ த திங் இஸ் தட் அக்செப்ஷன் ஆர் அக்செப்ஷன்ஸ் ஆர் ரிஜெக்ஷன் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி
worldwide. It is separate. ஒரு country-க்குரிய grant is separate தான். So the refusal it does not mean it will be refused in all the countries. The acceptance does not mean it will accepted in all the countries. So patent holders இந்தியால பார்த்தோம்னா list of top 10 patents வந்து only pharmaceutical and biotech companies தான் it is available. In India we have 184 patents which is followed by RAN Baxi. They hold that. So across the world நம்ம top 10 patent holders பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be of IT companies, but in India no IT has a patents. So I'm very happy to introduce all this particular person who is in Jaipur. He is the youngest patent holder on wheelchair in India. So his drawing inspiration yaar appadina is Stephen Hawking. He is a wheelchair bound boy. We need to understand this. So when எப்போ இந்த பையனால it is முடியும் அப்படிமோ we will be able to do with all the person நம்ம எல்லாராலையுமே we will be able to do this particular thing. அதுக்காக தான் I'm introducing you all this particular person. Drawing inspiration Stephen Hawking. இவர் வந்து ஒரு வீல் சேர் பவுண்ட் பாய் 9-year-old பாய் தான். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த கேம் தான். ஸோ 6 player circular chess இது 6 player can play it and it's going to be a circular one. So the boyoட நேம் ரிதேஷ்வர் சிங். அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த கேமோட டிசைனை பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க நேம்ல. இது மாடல் சர்டிபிகேட். ஓகேவா? ஸோ ட்ரேட்மார்க் இஸ் கோயிங் டு பி கவர்ட் அண்டர் த ஆக்ட் கால் ட்ரேட்மார்க் ஆக்ட். இட் இஸ் எஃபெக்ட் பை September 15, 2003 and extended to whole of India. So it shall come into force by central government on the date when we file it. So trademark it could be of symbol or logo, sound or color. So different symbols on the we use this for this particular product, we use for the services. This one for services and this one for product and this one for the registered trademark. Registration procedure again apply for that, register for that, examination of that, advertise, and if anybody want to oppose it, they can oppose and certificate will be issued. Duration is going to be of 10 years and we can extend it. So நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம் ஆக்சுவலா நம்ம யூஸ் பண்ற கண்டெய்னர் ரேப்பர் இந்த குட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றதுல it will be யூஸ் நம்ம ட்ரேட்மார்க் அங்க இருக்கும். ஓகேவா? you would have seen that. ஸோ ரேமான் டெக்ஸ்டைல் இது வந்து ஒரு ட்ரேட்மார்க். நம்ம இந்த மாதிரி இன்கரெக்ட் யூசேஜ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. திஸ் இஸ் த வே தே வில் stick on all the products of their companies. And this is the way Vimal will be. So இதெல்லாம் வந்து incorrect usage. இப்படிதான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். So these are all called the trademarks. And also the spelling is more important. Tommy Hilfiger, this is the spelling. And we should not use like this. So that is again is going to be the thing. So trademarks, this shape of the bottle, everything. So the name, the logo, how it is, the symbol, what we use, the slogan, what we use, the color, what we use, the shape, everything is going to be the trademark. It should not be changed and others should not use it. So copyright 957 la, and we have amended in all these years. Expression of the idea, unique expression. Okay. So the term originally என்ன அப்படின்னா uniqueness தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து it could be covered under copyright. All literary works, film works, dramatic, musical, artistic, sound recording, everything could be copyrighted. ஸோ எது கவர் ஆகாதுன்னா ஐடியாஸாக இருக்கட்டும், ஃபேக்ட்ஸ், ரெசிபீஸ், ஒர்க்ஸ் லேக்கிங் ஒரிஜினாலிட்டி இதெல்லாம் வந்து cannot be covered under copyright. இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் அகெயின் அது மாதிரி நம்ம சர்ச் பண்ணணும், ஃபீஸ் கட்டிட்டு நம்ம அதை அப்ளை பண்ணுறப்போ it will be examine and will be getting that copyright. So duration என்னன்னா ஆத்தர்ஸ் ஒரு லைஃப் டைம். ஒரு படம்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த படம் எடுத்தவங்களுக்கு தான் அது உரிமை, அவங்க லைஃப் டைம் ஃபுல்லா. அதை தவிர பிளஸ் 50 years it will be available. And I hope you don't need this. ஸோ நம்ம யாராவது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can execute with law and we can get the punishment for them. It is a punishable offense. So idan na sonna case studies. So 3 suits filed by Adidas, Solomon AG in Delhi High Court against the counterfeiters. Initial stage infringing goods were seized and then they have been given the damages of 15 lakhs. They have duplicated it. Panakudadu. So இங்க பாத்தீங்கன்னா this is of Ritika Limited materials and these people have duplicated it. That also should not be done. So what I want to conclude here with that, so we need to create by ourselves rather than using others' creation. We should not steal others' creation. We have to create from our intellect and do not use a competitor's mark in such a way it is going to affect the competitor in any unfair way. We should not do that. And no comparison or likely to cause confusion. Any nearly things, no need to do that.
And technological advancement actually made the job of the creator easy. Yes, and now also we are able to connect through technology, isn't it? So the advancement is making the job of the creator everywhere easy, but the same way it also made the job of the copier also easy. And this is what I want to conclude. So you can think பண்ணி ஏதாவது நாவல் ஐடியா ஸோ வாட் எவர் யூ சி வென் எவர் யூ கோ அரவுண்ட் வாட் எவர் யூ சி just see with a third eye, think anything new, and you will be able to get it. Surely you will be able to get it when you see it in a different aspect, in a three-dimensional way. If you are going to see it, you will be able to get in many novel ideas, and you will be able to patent it. And I wish you all the great success to have your intellectual property for yourself, which is going to be an intangible property in your lifetime. And I wish you all the very best. And over to the organizers. Thank you, ma'am, for this seminar about IPR. Now, I would like to welcome Ms. Sandhya to give vote of thanks. We must find time to stop and thank the people who makes a difference in our lives. I'm happy to stop and say thank you on behalf of our PG Department of Computer Science. I praise God for His strength in all things. First, I extend my most sincere thanks to Almighty God for making today's event a grand success. Next, I would like to express my gratitude to Dr. Sober Smiles David, head of the department, for this support. Next, my sincere thanks to all the staff members who made this event successful. Finally, you all the one who made this event complete. I would like to thank all my student friends for your cooperation. Once again, thank you all.